Mainly from Africa, of course. Thank you, Ram, for recording. So you are on record. You all. Maybe I can already start with the housekeeping things, such as you know, in GON, we try to provide simultaneous interpretation so that there is no barriers for language. So you will be able to listen to this webinar today in English or French. Unfortunately, not in Portuguese this time, but you will be able to listen in English or French. There is a translation channel that is down there in the usual place. I'm trying to find it myself. Yes, in the 3 dots where it says more, there is interpretation channel. So when you are listening in a different language, you can choose the interpretation channel. However, when you are listening in the original, do not remain in the, for example, if I am speaking in English, do not go to the interpretation channel in English because it will produce echo. You will have to go to switch off interpretation to original language. Okay, so try to remember that because the majority of the webinar today is going to be in French. If you choose to listen in English, then when we go back to English, remember to switch that off. Otherwise, you will be hearing very badly some echoes. And I think I can see many friends and colleagues saying hello in the chat. Thank you so much. I can see you. And without further delay, I think it's 3 minutes past the hour. We are going to start this extremely interesting GON webinar today, where we are going to be talking about surveillance, post-verification, and post-validation. And if we think about it, it's actually impressive, particularly in the onco community, that we are talking about post-validation and post-verification, because some time ago, all we could talk about is about mapping, about increasing coverage, about treatment delivery, but now some countries are already crossing the line and reaching elimination. And that is absolutely impressive. So today we are going to talk about a tool that has been developed by WHO in collaboration with PATH, with the generous funding from the Gates Foundation, that is exactly for that, for the post-verification and post-validation surveillance, how to integrate in the context of surveillance, post-verification or post-validation. And I'm going to give you some few points as you listen to the webinar to think about. The first one is the context we are right now. We are in a context where the funding, the external funding is very limited, and we need to think a lot about sustainability, particularly for surveillance. Why particularly for surveillance? Because surveillance is going to be a long-term commitment. It's not something that is going to last only 1 or 2 years. We may be doing post-verification surveillance for many, many years because eliminating completely a disease is not easy. And it may take us many, 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 many years to actually eliminate onchocerciasis or lymphatic filariasis or trachoma or any NTDs for so much across the globe that we don't even need to think anymore in surveillance. Therefore, surveillance is something to stay, is something for the long run. Therefore, sustainability is fundamental. Mobilizing domestic resources, leveraging in domestic opportunities, identifying opportunities to mainstream into the health system and to make things in the way that are adequate for our context, for our country. So that's the number 1 point that I wanted to make, sustainability. The second point that I wanted to make is the importance of advanced planning. Here, during this webinar, we are going to talk about the steps for planning, and advanced planning is fundamental. This, because it's such an intense exercise, surveillance is such an intense exercise to stay for many years, it is worth stopping for a minute and doing adequate planning, even if it takes some time, even if it takes actually some months to plan. But advanced planning is fundamental. And for that, we need to engage all the relevant stakeholders. In the onco community, in the LF community, in the NTD community, we have such good, strong partners that are there to work with us. And we need to engage them, site savers, the Carter Center, the people that are working with us at country level. But not only the NTD people, we also need to think beyond NTDs, because this is about integrated surveillance. Therefore, who else can we engage? From the water and sanitation sector, from the malaria sector, from other public health sectors that can be helpful in the planning. Who else do we need to engage from the Ministry of Finance,
So let's make sure that advanced planning is strong and that engage all the relevant stakeholders at country level, but also why not internationally to have all the support we can from partners. The third point, and I'm taking my notes to make sure I don't forget, is the community involvement. As we know, surveillance, as I said a minute ago, is going to last for a long time. So we need to make sure that the communities are engaged, that they are aware of why these surveys are happening, why this blood is being collected, why these flies are being collected, so that they are engaged and they don't get tired. They actually get excited about the fact that this is about sustaining elimination. And we need to give them feedback if ever there is a signal, or even when there is no signal, so that they can feel the victory, that they can feel that the elimination is being sustained, and they are engaged because they are our best allies. They are not just beneficiaries, they are actually the main actors, the main authors and actors of their own health. So let's engage the communities and continuously give them feedback. And that means sometimes decentralizing the health interventions to engage the regions, the provinces, the communes, the different health facilities, and ensure that the chiefs and all relevant actors at the community level are fully involved. The next point I wanted to make, fourth point already, is to consider all other relevant documentation that you may need. So we are going to provide here a manual that called post-verification and post-validation integrated surveillance produced by WHO, but there are many other documents that may be relevant for you, for your country, that you may wish to bring into the table. So ensure that you collect all that relevant information on surveillance. In Afro, for example, we have one that is very important, integrated surveillance for the African region, that we have built upon in this document that we present to you today. But it's just an example of how other relevant documents have to be brought on board since the beginning. Fifth point, and there's two more to go only. The fifth one is to report the data. Reporting data in a post-elimination phase is hugely important because any signal can be important. So we are here to help you. WHO is here to help at country level, at regional level, most importantly, and at HQ level. Any signal of a reappearance or resurgence of the disease, please report so we can help you as well to interpret it correctly and to be able to react promptly so the disease doesn't extend. And the last point is do not underestimate the importance of surveillance. Elimination is not easy. Diseases do not want to be eliminated. Therefore, surveillance is as important as treatment, as any other phase of the elimination path. Surveillance is critical to actually ensure that elimination remains. And with these small points, I'm going to ask my colleague Nadia to project the agenda. And we are going to see the different presentations that we are going to listen to today. And I encourage you, so first my very brief introduction. Now we are going to hear from William from PATH on how he's going to introduce the toolkit for integrated post-validation and verification surveillance. And then we are going to hear from Dr. Kane from Senegal, who has a very strong experience on piloting this toolkit. And she's going to tell us everything about how was her experience. And then we are going to open the floor for questions and answers and discussion. Feel free to, as usual, start chatting in the chat. Also, use the question and answer feature that is in the Zoom link down there, the one that says Q&A. You can also write your questions there, but also lively. We will give you the opportunity to post your questions live. But depending on how many we see, I may read them or I may give you the floor to just post them yourselves. So thank you so much again for joining us today and enjoy this wonderful webinar. Back to you, William. Thank you, Maria, for that excellent introduction. As Maria said, my name is William Sheehan, and I work at PATH, based in Seattle on the west coast of the United States. I'll go ahead and share my slide deck, unless, Nadia, you wanted to do that from the webinar side. Yes, please, you can share it. Okay, hopefully that's coming through for everyone. So I'm going to give a very quick overview of this toolkit, what it actually is and how it was developed,
by WHO in collaboration with PATH and funding from the Gates Foundation, before I hand it back over to the presentation from Dr. Khan to share her direct experience of actually implementing the toolkit with the national program in Senegal. So what this toolkit was for, the main purpose was to actually support NTD program decision-making on how best to leverage pre-existing surveillance platforms when you're making a plan for monitoring eliminated NTDs. As Maria said, this is important because after elimination, resources for NTD-specific surveillance are often minimized or even entirely eliminated. So it's very important to develop a plan for sustainable integration with other existing surveillance platforms in your country. An additional guiding philosophy for the toolkit's creation was to focus on integration and efficiency, to create a product that would save NTD programs time and money, and explicitly avoid creating unnecessary steps or procedures that would add to the workload of already overstretched NTD programs. The target audiences for this work is primarily staff at ministries of health and NTD programs, as well as national or subnational surveillance officers or other stakeholders who might be involved in supporting NTD surveillance efforts. And in terms of timing, this toolkit is ideally going to be used during the dossier development process and at the beginning of the post-verification validation surveillance period, as NTDs are officially eliminated at the national or at the subnational level. The integrated PVS planning toolkit was developed in 3 distinct stages over roughly the last 2 years, including an initial phase where evidence was generated on the current state and barriers and opportunities for NTD surveillance in an integrated fashion. During that phase, there was a literature review, which was fairly extensive, as well as stakeholder consultations in order to get a broad overview of all of the opportunities available for conducting integrated PVS surveillance. During that time, the 3 pilot countries were also selected, and we began the work of putting together the toolkit. In the second phase, the draft toolkit was fully compiled, and a final phase was done to include documentation of all of the pilot results that happened, where actually this toolkit was tested in 3 different countries to ensure that any potential issues that came up during development could actually be fixed before rolling it out to the broader NTD community. Throughout the process, decisions on toolkit development were guided by a project review group. This was composed of experts from throughout the field of NTD surveillance. This included representatives from WHO, as well as national ministries of health and key non-governmental organizations. While the toolkit was developed in a flexible fashion in order to allow for other NTDs to be addressed in the future, the toolkit was piloted using just 2 NTDs, lymphatic filariasis and onchocerciasis. These were used as test cases to inform the toolkit development, and they were viewed as ideal subjects for this purpose because the similarities in both the progress towards elimination for these different diseases, the fact that both diseases will require alternative strategies for surveillance after the cessation of mass drug administration, and the reality that early preclinical infections are going to need to be addressed through some sort of active surveillance. Additionally, WHO's previous recommendations on sustainable surveillance practices for these diseases provided a good jumping off point for the pilot process. The 3 countries that were selected for piloting the toolkit were Bangladesh, Senegal, and Nigeria, each of which were chosen through a standard list of criteria, including the progress towards elimination of 1 or more of those target NTDs, their elimination dossier status, and the national program interest and commitment to conducting post-validation or verification activities. These selections also allowed for piloting the toolkit in a variety of circumstances, in both Francophone and Anglophone contexts, as well as both the national and the subnational level, as was done at the state level in Nigeria. I'll now very quickly explain the key phases of the PVS toolkit before I hand back to Dr. Khan's presentation, where you will see what the process actually looked like in practice during the toolkit pilot in Senegal. So the integrated PVS planning toolkit consists of 5 primary phases.
These include the gather, synthesize, assess, plan, and implement phases. I'm going to go through each one of those in more detail in the following slides, but for now, I will give just a brief overview of what each phase contains. So the gather phase is where all of the relevant information that would be needed to conduct PVS surveillance is compiled. The synthesize phase is where all of that gathered information is then used to develop a short list of non-NTD surveillance platforms that could be compatible for integrated PVS surveillance. This could be your malaria program in a country. This could be HIV surveillance or polio surveillance, any non-NTD platform that might be leveraged for integrated surveillance. And then the assess phase compares all of those shortlisted platforms that were brought together in the synthesize phase and helps to determine which are the best fits for actually including in an integrated post-validation surveillance system. Then in the plan phase, there are resources for coordinating with those selected external surveillance platforms in order to create a fully integrated PVS plan. And the last phase is the implement phase, which was outside of the scope of our pilot, but this is where all of those details in the integrated PVS plan are actually carried out in order to create a functional system that can operate in the real world. So to provide a few more details on each of those individual phases, we'll start with the beginning point of the toolkit, which is the gather phase. This phase, again, consists of resources designed to support the development of a steering group for each country that is using the toolkit, as well as the collection of all of that relevant information that is needed for the focus NTD, as well as other potentially compatible surveillance platforms. The primary data capture and analysis tool at this stage in the process is the Gather and Synthesize Excel tool included in the toolkit. This is a macro-enabled Excel workbook that actually allows for automatic comparison between the characteristics of what an ideal PVS system for the focus NTD would look like, and that could be onchocerciasis or lymphatic filariasis, and then the matching characteristics of other non-NTD surveillance platforms that already exist in your country and could be leveraged for potential integration later on. This could include, again, malaria or polio or HIV, but something that the funding is not going to be dependent on the status of the NTD in your country. That synthesize and gather Excel tool that automatically creates this comparison is going to form the basis of the next phase, which is the synthesize phase. Here, the relative feasibility of integration is going to be calculated for each potential surveillance platform that's under consideration for integration. Those calculated values are just a starting point. They can be flexibly modified by relevant stakeholders throughout the process by the assignment of priority weights and then manual scoring overrides that the tool makes quite simple in order to ensure that it's not numbers that are being generated and can't be changed later, but actually that the tool is responding as closely as possible to the priorities of the NTD program who is using the tool. During the pilots, a workshop was actually held at this stage in the process to bring all of the relevant stakeholders together in order to foster collaborative decision-making. In the assess phase, the shortlisted surveillance platforms that came out of the synthesize phase are compared via a SWOT analysis. SWOT there standing for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. After using that SWOT framework to assess the relative merits of each candidate surveillance platform, a final choice of surveillance platforms to integrate with is made. Then a gap analysis is conducted to identify any potential roadblocks that might exist for the proposed combination of surveillance platforms to be included in that integrated surveillance system. In the plan phase, consultations are held with the operators of the selected surveillance platforms from the assess phase to align on what changes actually need to be made in order for that integrated system to function seamlessly, as well as building consensus among the various partners included on how those shared systems are going to be managed and funded.
These details can also be addressed in a plan phase workshop, as we did during the pilots, in order to provide more time for consensus building with all stakeholders. The output of should be the complete integrated PVS plan, which is a document that contains all of the broad direction that would be needed to conduct integrated PVS of the focus NTD. Lastly, the implement phase contains template standard operating procedures and planning checklists to ensure that all necessary activities are conducted according to that integrated PVS plan, and that the NTD program is both well equipped to report out on the effectiveness of the integrated PVS system, and importantly, to respond to any potential recrudescence of the focus NTD if any cases are detected in the future. While the implement phase was outside of the scope of the pilot activities for PATH, the toolkit itself contains a great deal of detail and template tools that can be used when conducting implementation activities. Now, to get a better understanding of how this toolkit actually works in practice, I'm going to pass over to Dr. Khan so that she can give her presentation of the toolkit experience from the pilot in Senegal. Thank you. Yeah, I'm not able to share the sound. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire organisé par GON. Je tenais à remercier d'abord les organisateurs pour cette opportunité d'échanger et de partager autour d'un sujet très important, à savoir la surveillance, post-validation, vérification pour les malades tropicales négligées. Slide. Après la présentation de William, mon intervention va porter essentiellement sur l'expérience du Sénégal sur la boîte à outils PVS. À travers cette présentation, nous allons revenir sur le contexte et la justification, les étapes du processus de pilotage, les succès et contraintes, avant de terminer avec les défis, les opportunités et les prochaines étapes. Concernant le contexte et la justification, juste rappeler que le Sénégal fait partie des 3 pays qui ont été sélectionnés par PAF et l'OMS pour le pilotage de la boîte à outils PVS. Et ce choix est guidé par rapport au progrès du pays vers l'élimination de la filare lymphatique et de l'onchocercose. Pour ce qui est de l'onchocercose, les évaluations entomologiques réalisées au cours des dernières années ont montré des taux d'infectiosité des simili qui sont très faibles au niveau des bassins de la Falémé et de la Gambie. Mais aussi, on a noté l'absence d'infection chez les enfants âgés de 5 à 9 ans. Et après l'analyse et l'examen des données suivant les critères de l'OMS, l'ensemble des districts qui étaient endémiques à l'onchocercose ont arrêté le traitement de masse. Cela après plus de 30 années de lutte. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 3e année de surveillance post-arrêt. En 2024, en 2023, on était en tout cas à notre 1re année et 2e année de surveillance post-arrêt. Pour ce qui est de la filare lymphatique, au Sénégal, l'ensemble des districts endémiques ont achevé 5 années de chimiothérapie préventive depuis 2023. Et qu'aujourd'hui, 48 sur les 51 districts, soit 94%, ont réussi la tasse 1 en 2023 et que 3 districts ont interrompu la transmission en 2023. Et récemment, le dernier district qui restait pour la tasse 1 a réussi, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a arrêté les campagnes de masse pour la filareuse lymphatique.
Les étapes du processus de pilotage comprenaient 5 phases. Nous avons commencé par la phase de démarrage qui nous a permis de mieux comprendre les objectifs. Ensuite est venue la phase de rassemblement. À la suite de cela, il y avait la phase de synthèse et d'évaluation. La 4e étape était la phase de planification. Enfin, le processus a terminé avec la phase de clôture ou phase de close-out. Nous allons voir les phases une à une. Pour ce qui est de la phase de démarrage, qui reposait essentiellement sur 3 points. La première chose, c'était la préparation, qu'on a démarré en février 2024, avec la tenue d'une première réunion entre le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et PAF. Il y avait aussi la signature de la lettre de manifestation d'intérêt par notre directeur au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y avait aussi le recrutement de consultants suite à l'exploitation des CV entretien des postulants. Il y avait l'autorisation du comité national d'éthique après soumission du protocole. Et nous avons mis en place un comité de pilotage sous la coordination du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Après cette préparation, nous avons initié en tout cas une enquête auprès des membres du comité et cela a été fait par le consultant à travers l'administration d'un questionnaire en ligne ayant permis de recueillir les attentes liées à l'intégration de la surveillance post-validation ou de vérification, les ressources disponibles pour la mise en œuvre du PVS intégré, ainsi que le niveau de confiance accordé à l'intégration du PVS pour les MTN en général et pour la fièvre lymphatique et l'onchocercose en particulier. Enfin, pour cette phase de démarrage, nous avons terminé avec le lancement du projet qui a réuni en tout cas les membres du comité de pilotage, le ministère, les autres secteurs, notamment l'élevage, les universités, les instituts de recherche, mais aussi les partenaires comme l'OMS Sénégal, PAS, HKE et l'Inculer International, FH 360 qui a été tenu en avril 2024. La phase de rassemblement, en tout cas, consistait à une réunion de lancement, après la réunion de lancement qui s'était déroulée en tout cas sur une période d'1 mois. Le consultant a commencé à faire une large consultation auprès des différentes parties prenantes, avec l'organisation de rencontres et d'entretiens, afin de collecter des informations sur les systèmes de surveillance existants, pouvant être intégrés dans un système PVS, comme pour l'onchocercose et la filariose lymphatique. Et après, les données recueillies nous ont permis de saisir, en tout cas, toutes ces informations dans l'outil Excel, appelé collecter et synthétiser, qui est un outil extrêmement important qui nous a permis quand même d'aboutir à ce processus. Et au total, 11 systèmes de surveillance ont été identifiés et intégrés dans cet outil. La phase de synthèse et d'évaluation consistait à l'organisation d'un atelier de 2 jours regroupant les acteurs clés des différents secteurs, notamment les ministères, les universités, les instituts de recherche, l'élevage, les membres du comité de pilotage, mais aussi les partenaires, et notamment l'OMS Afro qui a vraiment participé à cet atelier en mai 2024. Après cela, il y avait une analyse et synthèse des données de la phase de collecte, afin d'identifier les systèmes de surveillance existants susceptibles d'être intégrés aux efforts de PVS. Et je rappelle que, en tout cas, ce processus a été fait dans une approche consultative avec l'ensemble des parties prenantes. Il y avait aussi une discussion examen des caractéristiques des systèmes de surveillance idéaux pour les 2 maladies. Et il y avait aussi l'identification d'un sous-ensemble de systèmes compatibles pour l'intégration. Et pour la fièvre lymphatique, les systèmes avec les scores de compatibilité les plus élevés pour l'intégration étaient les enquêtes sur les indicateurs du paludisme, mais aussi la surveillance des vecteurs de la maladie du sommeil et des trypanosomes. Et enfin, pour la FL, il y avait aussi la surveillance du paludisme dans les établissements de santé. C'était les 3 systèmes qui ont été identifiés. Et pour l'onchocercose, les systèmes les plus compatibles identifiés étaient la surveillance entomologique des arboviroses épidémiques,
mais aussi la surveillance des maladies émergentes dans le cadre du programme de sécurité sanitaire mondiale. Et vous voyez à travers ces images, l'atelier qui a été tenu à Thiès, où il y avait l'ensemble des parties prenantes. Et ça, toujours, c'est les images. Pour la phase de planification, c'était les images que vous voyez lors de cet atelier. Pour la phase de planification, c'était des consultations avec l'organisation de réunions de suivi qui nous a permis d'identifier des informations complémentaires sur les systèmes de surveillance existants qui auraient pu être négligés lors de la phase de collecte. On voulait être beaucoup plus exhaustif en termes d'informations, qu'on a pu en tout cas faire cette collecte d'informations complémentaires. Il y avait aussi l'identification et la tenue de réunions de suivi avec quelques acteurs clés qui n'avaient pas encore été contactés dans le cadre du processus. Après ces consultations, nous avons procédé à l'organisation d'un atelier de planification de 2 jours en juillet 2024 pour examiner et valider les modifications proposées au système de surveillance en mettant particulièrement l'accent sur l'intégration du PVS pour la FL et l'onchocercose, de discuter de plans PVS intégrés qui guideraient l'intégration de nouvelles activités de surveillance dans le système existant, mais aussi de rédiger un plan opérationnel commun entre le groupe de pilotage intégré, les gestionnaires des systèmes de surveillance intégrés, le programme national de lutte contre les MT et toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des activités de PVS intégrées de manière efficiente et efficace. Après ces différentes étapes, nous allons partager avec vous les succès du processus de pilotage. Et ces succès tournent essentiellement autour de ces 4 points importants. Le premier point, c'était l'identification de 3 plateformes de surveillance pour la PVS intégrée de la fiale lymphatique et de l'onchocercose. Donc ça nous a permis, quand même, après une large consultation, de pouvoir identifier 3 plateformes. Mais aussi, il y avait l'acceptabilité de la boîte à outils PVS face au contexte spécifique du Sénégal. Ça aussi, c'était vraiment quelque chose de très, très important dans la mesure que nous avons pris en compte les spécificités du Sénégal, l'adapter pour pouvoir faire cette identification des 3 plateformes. Nous avons aussi, comme autre succès, c'est l'adoption généralisée de l'analyse SWOT, qui a été unanimement reconnu comme un outil essentiel pour évaluer les possibilités d'intégration. Il y avait aussi la participation de l'OMS à la phase de synthèse, qui a en tout cas partagé avec nous en tout cas les différents points importants à prendre en compte dans la surveillance post-vérification, post-validation. Mais aussi, il y avait d'autres partenaires qui étaient en tout cas avec nous. Aussi, il y avait la coordination intra- et intrasectorielle avec l'implication d'autres programmes comme le programme national de lutte contre le paludisme, la division surveillance, mais aussi la division recherche, planification. Il y avait aussi les autres ministères, notamment l'élevage, le ministère de l'enseignement supérieur, avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi les instituts de recherche. Et enfin, il y a un point essentiel par rapport en tout cas à ce succès, c'est l'appropriation par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le directeur de la lutte contre la maladie a participé durant tout le processus, de même que la coordination du programme, mais aussi l'appropriation en tout cas de cet outil, boîte à outils, et de ce processus par le comité d'experts FL Onco au niveau du pays. Quelles sont les contraintes du processus de pilotage? Vu qu'il y avait des succès, mais il faut noter qu'il y avait quelques contraintes qu'on a pu noter lors de ce processus, notamment le nombre de jours qui était insuffisant pour les tenues des ateliers. Il y avait aussi la difficulté dans la compréhension de certains concepts de la boîte à outils, parce que tu rappelais que c'est un outil de base, en tout cas en anglais, mais qui a été très difficile à comprendre, notamment lors de la phase de rassemblement, et qu'il y a l'insuffisance dans la traduction des documents en français pour son utilisation dans un pays francophone. Et enfin, l'absence de guide d'utilisation détaillé pour pouvoir accompagner l'outil Excel qu'on appelait collecter et synthétiser.
Les défis et opportunités tournés autour du financement. Avec l'obtention de financement pour l'implémentation de la PVS intégrée de la FL et de l'onchocercose, parce qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer une durabilité, en tout cas de nos interventions, si après l'élimination des maladies tropicales négligées, nous voulons éviter la réémergence de ces maladies, il faudrait qu'on mise sur la surveillance. Et la surveillance nécessite quand même un financement, d'où l'importance en tout cas d'avoir un financement domestique pour assurer cette surveillance post-vérification, post-élimination. Il y a le défi politique avec la prise en compte dans le nouveau plan et stratégie nationale sur les MTN. Et là, je pense que c'est une opportunité pour nous de prendre en compte parce que nous sommes à notre dernière année de notre plan stratégique national sur les MTN qui était de 2022 à 2025, on a eu à faire une évaluation à mi-parcours. Nous allons procéder incessamment à une évaluation finale. Et dans le nouveau plan stratégique qu'on va élaborer, nous allons intégrer cette surveillance. Mais aussi à la gestion transfrontalière, qui, vous le savez, en tout cas, constitue un défi majeur pour nous, l'ensemble des pays, en tout cas endémiques aux maladies tropicales négligées. Il y a aussi les problèmes liés à l'information stratégique. Aujourd'hui, nous devons aller vers la numérisation des données du niveau communautaire au niveau central, mais aussi de veiller à un rapportage régulier des indicateurs de progrès pour la surveillance post-élimination. Document stratégique de référence de la surveillance post-élimination des MTN a été élaboré par le programme. Aujourd'hui, nous avons anticipé pour élaborer un document de surveillance post-validation, post-vérification pour l'ensemble des MTN qui feront l'objet d'élimination. Et aussi, nous comptons en tout cas prendre en compte cette approche de PVS et l'intégrer dans ce document. Il y a la coordination, l'intégration, intersecteur et suivi conjoint. Vous avez vu qu'on a intégré, en tout cas, on a ciblé le système de surveillance du paludisme qu'on veut intégrer. Et là, il faudrait quand même une bonne coordination, mais aussi veiller à ce que ça soit une intégration effective entre les différents programmes. Et enfin, pour les services, nous insistons sur l'intégration des services de prévention, de diagnostic, plateforme de prestation pour qu'il y ait quand même, en tout cas, une durabilité. Sinon, pour moi, il faudrait qu'on prenne en compte cette intégration des MTN dans le système de soins. Quelles sont les prochaines étapes pour le Sénégal? Donc, après l'élaboration de cette boîte à outils, nous avons fait un plaidoyer. En tout cas, la prochaine étape, c'est de plaidoyer pour l'obtention de financement, pour l'implémentation de la PVS intégrée, de la FL et de l'onchocercose. Aussi, l'organisation de rencontres de plaidoyer avec les services concernés pour une intégration effective, notamment les autres directions et programmes au sein du ministère de la Santé, mais aussi les autres parties prenantes qui seront impliquées au service. Le partage du plan PV intégré lors de la prochaine réunion du comité d'experts FL-ONCO. Et enfin, l'intégration de ces boîtes à outils dans le futur plan stratégique du pays. À retenir pour cette phase pilote de l'élaboration de la boîte à outils au Sénégal. Nous avons utilisé, en tout cas, identifié trois systèmes. Le premier système, c'était le système, la plateforme relative aux enquêtes sur les indicateurs du paludisme, la surveillance du paludisme dans les établissements de santé et la surveillance des vecteurs d'arbovirus. Et aujourd'hui, l'utilisation de la boîte à outils pour les pays francophones, en tout cas, il faudrait une transition idiomatique des documents de la boîte à outils, qui est une étape clé du succès, mais aussi la flexibilité de l'atelier de synthèse et d'évaluation a permis une efficacité maximale par rapport en tout cas à cette boîte à outils PVS au Sénégal. Et vous voyez ainsi, c'est les résultats de la boîte à outils qui a, avec les enquêtes sur les indicateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la surveillance des vecteurs d'arbovirus, mais aussi la surveillance du paludisme dans les établissements de santé. Slide. Donc, en conclusion,
Nous disons qu'en octobre 2024, le Sénégal a finalisé l'élaboration de son plan intégré de surveillance du paludisme pour la filade lymphatique et l'onchocercose. Ce plan complet, élaboré grâce à une approche multisectorielle qui a impliqué le ministère de la Santé, l'OMS et d'autres parties prenantes, intègre des plateformes de surveillance clés, notamment des enquêtes sur les indicateurs du paludisme et des données sur les vecteurs. Ce plan met l'accent sur l'intégration de la surveillance des échantillons biologiques, des flux de travail, de partage des données et des cas de suivi et d'évaluation, afin d'améliorer la surveillance. Il a été examiné et validé lors des ateliers animés par le ministère de la Santé, garantissant ainsi son alignement avec les objectifs sanitaires nationaux et internationaux, et que la réussite de ce plan PVS positionne le Sénégal comme un leader en matière de surveillance, post-validation, vérification, et renforce son engagement à maintenir les progrès réalisés en matière d'élimination des maladies tropicales négligées. Donc, nous tenons à remercier en tout cas l'ensemble des parties prenantes, slide, et tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment les partenaires, notamment PAS, avec l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi Bill et Melinda Gates et The End Fund. Donc, nous remercions tous pour votre aimable attention. Thank you so much, Dr. Ken. That was really excellent. You have a very, very good example of how to pilot this tool, or what was your experience piloting this tool. We are now going to open the floor for a discussion. So feel free to make any comments, questions, or just reflections that you may have from your own experience, or things that you were not able to understand well, or how you want to complement with your own thinking. I am going to actually start by choosing some that already have been posted in the chat and in the question and answer panel, but also feel free to raise your hand and I will give you the floor as well. So I can start with the one from Joseph Opare. And he wants to know if after the experience of piloting this tool in Senegal, if there has been any refinements in the toolkit, there has been any changes. So maybe that question goes to William. Has there been any improvements based on the country experiences? Yes. Thank you for that question. There was an extensive period of adjustments made to the toolkit after these pilots. One of the nice things about the way this worked out is we ended up doing the pilots not all at the same time, but sequentially. So each time one pilot project had finished, we were able to roll those into the next pilot in the next country and actually to test those refinements out. So one key one that I think was mentioned by Dr. Khan as an improvement needed in the toolkit was a complete user guide for actually using the synthesize and gather Excel document, which can be a little tricky if you don't have a good orientation to it. So we built out in the annexes of the toolkit a full document, I think it's 5 or 6 pages, on how to use each particular sheet within the Excel tool in order to best get the answers needed for your program. So that was one piece of feedback that was taken and used for even the subsequent pilot as well as the finalized toolkit. Excellent. Thank you, William. And now I'm going to pose 2 questions to Dr. Kane. One from David Maybe from the London School. He's saying now Senegal has eliminated trachoma as a public health problem. Is there any thoughts on actually using this toolkit to also integrate trachoma surveillance into the program? That's one. And then I'm going to pose 2 in one to you, Dr. Kane. There is another question in the chat from Marciano asking, how did you succeed in engaging your high-level leadership into this process? Because sometimes it's difficult to gain the attention of our leadership at the Ministry of Health. So what did you do to advocate in your own country, in the Ministry of Health, to engage the highest levels of the ministry? Let me know, Dr. Kane, if the translation, the simultaneous interpretation worked, or if you want me to pose these questions in French. Are you there? Bonjour Maria, c'est clair, hein, j'ai bien entendu les questions. Nous remercions en tout cas les intervenants pour les questions. Concernant
sur le TRACOM. Comme vous l'avez dit, nous réunissons d'élimination du TRACOM dans le problème de santé publique au niveau du pays. Et comme je l'ai expliqué dans ma présentation, nous avons même anticipé avant pour élaborer un document de surveillance post-validation pour les MTN à éliminer, notamment pour le TRACOM, il y a le TRACOM, la fibrinosyalgique. On a même pris en compte les géoélectriques. Avant aussi, il y avait la parce que nous savons qu'il faudrait anticiper avant l'élimination. Pour le TRACOM, nous avons déjà identifié une plateforme, ça va l'intégrer dans nos systèmes de surveillance épidémiologique. Parce que ici, ce n'est pas les mêmes maladies et la surveillance un peu différente avec FL et longue précoce. Mais ce sera un document global qui va prendre en compte l'ensemble des techniques de surveillance épidémiologique. Donc, récemment, il y a un atelier qui a été tenu au niveau du Sénégal par rapport à la surveillance du TRACOM. Et ce document sera intégré dans le document du pays sur les surveillances post-validation et vérification. Peut-être c'est ça la question par rapport au TRACOM. Maintenant, comment nous avons fait pour impliquer la plus haute autorité? Pour moi, c'est la préparation. Et comme je l'ai expliqué, c'est durant la préparation qu'on a pu comprendre mieux les objectifs de cette boîte à outils. Du coup, on a vraiment discuté, mis en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, avec le lancement, ça a permis en tout cas à nos autorités de mieux s'impliquer dans ce processus. Mais aussi le comité d'experts. Nous remercions aussi par rapport en tout cas à cette implication, parce qu'au niveau du pays, il y a le comité d'experts nationaux sur la FR et longue précoce qui ont accompagné aussi le programme durant tout ce processus. Maintenant, il a dit pourquoi on a recruté un consultant. Juste pour dire que ça, c'était un projet pilote. Il fallait faire un consultant pour élaborer, pour la et discuter avec les membres du comité technique. C'est ça qui a fait que le groupe a été recruté dans ce sens. Mais dans la mise en œuvre, ça nous a aidé à élaborer, à mieux comprendre, à voir comment on peut utiliser la meilleure plateforme. Et c'était le rôle de ce consultant pour vraiment documenter, et surtout dans la phase de rassemblement, ça qui nous a vraiment aidé pour qu'on puisse en tout cas aboutir à la finalisation de l'élaboration de cette boîte. Merci. Thank you so much. We are going to test how it works if we actually give live voice to one of the participants. So Nadia, can you unmute Dr. Kilamile that is wanting to pose a question? Let's see if it works. And if not, I have already several questions ready. You can unmute yourself now. Hello, Maria. Hello. I'm sure you are hearing me well now. Very well. Go ahead, please. Thank you, Maria, and thank you the whole team and team from Senegal for this good insights. I had one question from Dr. Anthony from Tanzania. I'm working at NTDCP under MOH, Minister of History. So through this discussion, I have one question, and I want to raise through this panel. What was the training and the capacity building activities were conducted to ensure the understanding, but also the uptake of these PSAV toolkits among the district and national teams? So I want to know that. Thank you. Very important. Thank you so much. So did you get that one about what was the capacity building needed for these health workers to engage them in this completely new approach of integrated surveillance? Dr. Ken, back to you. Sorry, Maria. I didn't get you. Can you come again? No, it was just the question. I was just posing the question to Dr. Kane. Okay, thank you. Yeah, because I want her to respond. It's more important what she thinks than what I think. So let us hear from her. I was giving her some time because I know there is the simultaneous interpretation and that takes a little moment. So I'm sure she's considering her response and it's gonna come back to us.
Docteur Ken, si vous êtes là, vous pouvez parler. Donc, merci. Si j'ai bien compris la question, en tout cas, pour nous, pour mieux voir les stratégies et la mise en œuvre de cette boîte à outils, on a parlé des différents défis et des opportunités. Et pour moi, l'opportunité, comment faire pour que tout le monde, en tout cas, s'approprie de ce boîte, il faut une meilleure vulgarisation de cette boîte à outils pour permettre, en tout cas, à tous les acteurs de mieux comprendre. Mais pour moi aussi, c'est l'intégration. C'est-à-dire que c'est l'intégration, la coordination. L'intégration, parce que nous travaillons avec les autres directions, d'autres programmes, notamment le programme national de lutte contre la paludisme. On a identifié des plateformes relatives à leurs indicateurs. Nous devons travailler, et là, je pense qu'avec la mise en place de ce comité de pilotage et le travail qu'on est en train de faire, un plaidoyer pour une meilleure compréhension, va aider en tout cas à tous les parties prenantes de mieux comprendre l'importance de cette intégration. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le message principal qu'il faut donner, c'est que comment faire pour assurer la durabilité. Et pour la durabilité, il faudrait quand même qu'on s'appuie sur l'intégration, parce qu'il y a déjà un système qui existe, et nous devons faire tout pour que qu'on intègre ce système et de continuer à travailler ensemble pour la surveillance. Donc, c'est ça que je voudrais, si j'ai bien compris la question, par rapport à l'appropriation, il faudrait quand même que toutes les parties prenantes soient informées, qu'on vulgarise, qu'on explique toujours et qu'on puisse en tout cas assurer cette meilleure compréhension à travers un plaidoyer pour une meilleure intégration de cette plateforme. Parce que si les gens ne sont pas en tout cas favorables à cette intégration, ça peut constituer un blocage, en tout cas dans la mise en œuvre. Yeah, thank you. And maybe that takes me to a question from Sebastian Ilomuania in the chat that is actually asking about what were the incentives and the motivations that other programs had to accept this integration. It was mainly driven by the fact that the delivery platform was set, the cost effectiveness of the interventions because it was aligned with donor priorities, or what were the factors that other sectors like WASH or the immunization platforms or maternal child health or the other stakeholders that you had, they took them to accept the integration? Because you mentioned one that is the most important, actually, that is the durability, the sustainability that is related to cost effectiveness and country ownership. So was that the main factor that everybody else was taking into consideration when accepting integration? There was a resource element. It was something that was the main driver for accepting integration. Merci, merci pour cette question. Comme je l'ai dit, à travers ce comité de pilotage, qui est en tout cas porté par le ministère de la Santé, et que les programmes et les directions sont au sein du ministère de la Santé. Mais c'est à travers cette consultation que le consultant a fait en impliquant dès le début l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il y a quand même des activités, en tout cas de plaidoyer, de sensibilisation qui a été fait, parce que comme je l'ai expliqué, il y avait une consultation, en tout cas une consultation pour se rapprocher de l'ensemble de ces acteurs, et mieux expliquer. Et à part cela, je pense que c'est ce qui a permis à ces acteurs-là de mieux comprendre et d'adhérer à ce processus, que ce soit le national de paludisme, la division suppléante qui a été impliquée, aussi le ministère de l'élevage. En tout cas, toutes ces parties-là ont été bien intégrées au début et bien expliquées. C'est pourquoi je dis que sans cette intégration, peut-être ça va être très difficile de pouvoir poursuivre cela. Nous devons travailler en étroite collaboration avec d'autres programmes et directions au sein du ministère de la Santé, mais aussi au-delà du ministère de la Santé. And there is one more question related to the sustainability. You know, during this pilot, you probably received some financial support for the pilot of the tool itself. So beyond the piloting,
what are the funding mechanisms that are being explored for the sustainability and country ownership of this approach? Is the government being committed to fund this approach in the long term, or is that still work in progress and have to be still done? Because I believe that during the pilot you received external funding. So how the sustainability, the country ownership, the domestic financing looks like beyond the pilot? And this question is posed by Mahana El Sheikh. Merci pour cette excellente question. Pour moi, en tout cas, c'est un défi majeur, le financement. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, quand même, nous devons s'appuyer sur un financement local. Mais cela, ça doit passer par un plaidoyer. Et aujourd'hui, quand même, nos autorités sont bien sensibilisées, sont bien conscientisées de cette problématique. Vu qu'on vient d'éliminer le TRACOM, et qu'on doit aller vers la surveillance du TRACOM. Donc, et en tout cas, on s'engage à vraiment faire tout pour que cette surveillance soit bien menée. Mais pour cela, au-delà même de ce financement, comme je l'ai dit, si nous voulons minimiser les coûts, il faut aller vers l'intégration de cette surveillance, en tout cas dans nos systèmes déjà. Et autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire, actuellement même, on a une activité avec des collectivités territoriales. On va parler encore de ce problème de financement. On est en train d'organiser un atelier, un symposium avec des collectivités territoriales et le secteur privé pour mieux les amener à financer en tout cas la lutte contre le NTD. Et là, je pense que c'est important parce qu'il y a une charge d'engagement à signer. Tout ça, c'est dans le processus. Au-delà de ça aussi, le ministère de la Santé, à travers son budget, en tout cas, nous continuons à faire ce plaidoyer pour qu'on puisse prendre en compte dans les partenaires et les champions aussi. On a des champions qui peuvent nous aider avec la coalition de la société civile aussi qui est avec nous et qui est en train d'organiser même cet atelier, en tout cas, pourra nous aider pour qu'on puisse mobiliser davantage de ressources au niveau local pour mener à bien cette surveillance. Mais de manière globale, dans la lutte contre les MTN, il y a beaucoup de défis. Au-delà de la surveillance, aussi, il y a des défis par rapport aux autres MTN et qu'il faut trouver des ressources endogènes pour pouvoir, en tout cas, assurer cette durabilité. Thank you. We are going to give the floor live now to Dr. Ngayo. And while he unmute and all that, I'm going to pose an excellent question that we have from Kalekie from Nairobi. He wants to know if during this surveillance, integrated surveillance post-elimination, if you can use the opportunity to collect samples for other diseases that are still prevalent, for other NTDs that are still prevalent in your country. Like, can you use these surveillance moments to, for example, collect samples from schistosomiasis or others and go even further on your cost efficiency? But I give the floor first to Dr. Ngayo, and you can respond to both questions at the same time. Ngayo, please. The floor is yours. Oui, vous pouvez parler. Seem to be issues with his micro because he's unmuted. I can see that, but I cannot hear him. So maybe, do you want to go ahead, Dr. Kane, and respond to the question from Nairobi? Can you use this tool as well to just go and integrate other prevalent diseases that has not yet been eliminated, other entities? Oui, merci. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Allez-y. Est-ce que vous me recevez? Oui, vous pouvez parler. Je vous entends très bien. Donc, je pense que ça, on l'a déjà identifié avec la plateforme, avec la surveillance des arboviroses. Donc, on a pu identifier cette plateforme pour intégrer, parce qu'en cherchant d'autres vecteurs, avec l'Institut Pasteur de Dakar, en tout cas, qui est en tout cas, un partenaire stratégique en tout cas, du ministère de la Santé, qui est en train de faire mener beaucoup d'activités. Donc, ça a été identifié et c'est prévu qu'en faisant cette surveillance des arboviroses, qu'on puisse intégrer la surveillance de l'oncocerveau. Tout ça, j'ai pris en compte parce que ça nous permet de gagner en termes de coût, d'efficacité.
a été déjà identifié et discuté par rapport en tout cas à l'onchocercose. Maintenant, pour la FL, avec le paludisme, avec la surveillance du paludisme avec la surveillance entomologique, et ça a été déjà discuté, et aussi les indicateurs pour qu'on puisse prendre en compte cet aspect. Parce qu'on sait que c'est le même vecteur qui donne le paludisme, qui donne, en tout cas, qui donne la filature lymphatique. Donc, ça a été déjà par rapport à ce niveau-là. Mais quand même, surtout pour l'onchocercose, c'était pris en compte avec l'Institut Pasteur de Dakar et les autres services entomologiques, parce qu'au niveau de l'Université de Dakar aussi, il y a un service, un grand service entomologique qui, en tout cas, d'aider le programme au niveau du pays par rapport, en tout cas, à beaucoup d'activités. And actually, you have a follow-up question from Nana Hughes from Senegal, from Cameroon, that he actually wanted to understand better what was the integration between the onchocerciasis and the arboviruses. He couldn't follow exactly what was integrated there. So between onco and arboviruses, what is that was integrated? Oui, ça a été identifié et discuté parce qu'on sait que pour les arbres, il y a beaucoup d'arbovirus qui sont surveillés au niveau de l'Institut Pasteur. Et que nous, on a fait une identification pour voir dans les zones. Déjà, quand on élabore la boîte à outils, ce qui est important, c'est de voir dans les zones endémiques, est-ce qu'il y a une co-endémicité par rapport à certaines maladies. Ça a été déjà défini. Ça nous a permis de voir que dans la zone de Kédougou, dans la zone de Tambacounda et une partie de Vélingara, on a pu faire, en tout cas, voir cette co-endémicité avec les autres maladies et les autres vecteurs, ce qui a permis, en tout cas, en discussion avec l'Institut Pasteur, de pouvoir voir comment on peut l'intégrer. Parce que pour nous, ça, c'est déjà une surveillance qui est bien affinée au niveau du pays. Et que si on fait ça dans la durabilité, en tout cas, en perspective, si nous voulons, après l'élimination, aller vers la surveillance, on peut voir actuellement qu'est-ce qui marche par rapport à cette surveillance et l'intégrer. C'est ce qui a permis, en tout cas, d'intégrer cette surveillance entomologique avec la surveillance des stimuli, avec la surveillance entomologique, tout en cherchant qu'il y a des points de discordance, mais ce qui est important, c'est que c'est dans un système et comment faire dans une périodicité bien définie, comment on peut aller vers cette surveillance entomologique avec les acteurs qui étaient déjà formés, parce qu'il y a des acteurs qui sont formés sur la surveillance entomologique avec la collecte des stimuli, avec l'analyse qui doit être faite, tout ça, ça a été déjà bien défini. Maintenant, c'est ce système-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est un système qui est intégré et qui va nous permettre de mieux prendre en compte la surveillance entomologique, surtout par rapport à l'onchocercose. Je pense que c'est un peu ça. C'est juste une consultation. Peut-être qu'il y a beaucoup de résultats qu'on peut même partager. Peut-être William pourra partager en tout cas les indicateurs qu'on avait déjà définis dans la présentation PowerPoint qui a été déjà définie. Comment on va aller vers cette intégration, cette prise en compte de cette surveillance entomologique. Excellent. So we are out of time. We are already 5 minutes past the hour of the webinar. So I'm going to have to wrap up, and maybe I choose this one question that has been posted in the chat. I know there is more questions that are unanswered, but as you know, I always say in the Gong webinar, this is just the beginning of the conversation. We need to interact now offline and exchange emails and discuss how we can learn more from each other. So feel free to really continue the conversation offline. But I'm going to take this last question from William Brecher, asking, well, but then surveillance, is this a game that is going to last forever if we are eliminating as a public health problem? Because maybe if we really eradicate the disease, we don't need to do more surveillance. But if we only eliminate as a public health problem, do we have to continue forever? And the answer is, unfortunately, yes, unless your the determinants of that disease have disappeared. Obviously, if you completely fight poverty, you eliminate your water and sanitation factors, the vector is no longer there,
then you actually virtually eliminate the disease, even if it was not your intention. You improve the conditions that determine the presence of this disease, and you no longer need to do surveillance. But otherwise, you actually do need to continue surveillance, because otherwise you may eliminate below a threshold, and then the disease may go up again for trachoma, for schistosomiasis, for some diseases that are not yet targeted for elimination completely, elimination of transmission. You may have a resurgence of the disease prevalence, and therefore the morbidity will come back, the mortality will come back. Therefore, it is fundamental to continue surveillance. That's why one of my main points at the beginning of the webinar, and I will leave it with this thought, is the importance of surveillance. Let's not underestimate the extremely important role that surveillance play, and the importance of integration, the importance of sustainability, country leadership, country ownership, engaging our leadership in this post-elimination surveillance phase. Even if we think we have decreased the prevalence of the disease may come back. Therefore, let's keep our eyes very open, and let's do very strong surveillance. We will be circulating this toolkit as soon as it's published. You have already the final draft that is now being edited and will be graphic designed as well. And you will have it for use in your countries. Keep sharing with us. How do you feel the use of this tool is in your countries, in your own context, so we can continue improving the tool? I always want to feel that WHO guidelines are living documents that we keep improving as the countries start using them. So let's continue in touch. I am continue sharing experiences about the use of this toolkit. And as always, we are here for you. So do not hesitate to reach out to us if you have any further comments or anything that you wish to see here in these GONG webinars. And until then, I will see you for the next time. Thank you so much for the interpreters, all the support staff, Ram, Nadia, the presenters, William and Dr. Kane, and see you soon. Bye.